Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Kana Yasomati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Yasomati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Kana Gopi Paranadana Madan Gopi Paranadana Madana Manohara Kaliyadamana Vidana Kaliyadamana Vidana Amala Harinam Mami Avilasa Amala Harinam Mami Avilasa Bipina Purandara Navina Nagara Vara Bangshi Vadana Subhasa Bipina Purandara Navina Nagara Vara Bangshi Vadana Subhasa Braja Jana Palana Asura Guna Nashana Braja Jana Palana Asura Guna Nashana Nanda Godana Rakoala Nanda Godana Rakoala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Govala Sundarananda Gopala Jamuna Tatachara Gopi Vasanohara Jamuna Tatachara Gopi Vasanohara Raso Rasika Kripa Moya Raso
Shri Rupanuga Guru Varga ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Go Bhaktivinoda ki jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath, Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Shri Chaitanya Saraswat Mat ki jai, Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Tulsi Devi ki jai, Om Vishnu Bhad Vishwavarenya Srilesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Saraswat Mat Acharya Brinda ki jai, Jai Srila Bhakti Vimal Avadut Maharaj ki jai, Seva Brinda ki jai, Samaveda Bhakta Brinda ki jai, Nitai Go Premanande. Jai Srila Bhakti Sakhir Goswami Maharaj. Jai Krishna. Any questions from anyone? Есть ли у кого-нибудь вопросы?
On anything. О чем We've угодно. met for many days now. Мы уже много дней Yes. встречались. Maharaj. Такой вот вопрос насчет вот проповеди, общения. То есть мы, когда говорим что-то о сознании Кришны, мы людям говорим о идеях, то, что нам представили наши учителя, и мы можем что-то не понимать и говорить что-то неправильно, так называемый апасиданта. И это также, это вот неправильно же говорить какие-то, примесь своего заблуждения, типа как змея отравляет молоко, и вроде как даем молоко, а получается яд. Вот есть так тоже объяснение. И стоит ли продолжать говорить или как, что делать? The question about preaching and association. While preaching, we are trying to represent the ideas we gathered from our teachers, given to us by our teachers. But also while trying, we might misunderstood something and actually speak something different, so-called opposite hanta. So that I think it can be compared to a milk poisoned by poisoned by snake. So in this case, should we continue our attempts? What is the proper way to adjust? Well, yeah, that's not the appropriate comparison. Нет, вот это сравнение со змеей, с молоком, отравленным змеей, это здесь неуместное сравнение. Because that's a sloka given by Sanatana Goswami Prabhu. Этот пример, это из шлоки Шрилы Санатаны Госвами Прабху. Who, incidentally, is the Bhakti Siddhanta Acharya. И который, кстати говоря, и является Бхакти Сиддханта Ачарьей. Is the Sambandha Jnana Acharya. Он Ачарья Самбандха Гьяны. It means so philosophical adjustment. То есть он Ачарья правильного философского положения. So he says it is not what he's talking about is not someone's misrepresentation. И в своем примере он говорит не о случае, когда кто-то неправильно представляет идеи. He says, Avaishnava Mukodgirnam Putam Harikatamritam Sravanam Naiva Kartavyam Sarpo Chistam Yatapayo. So what he is speaking about is someone who is not legitimately given over to Krishna. Но он говорит о случае, когда кто-то по-настоящему не отдал, не вручил себя Кришне. Like Krishna and Karshna means Krishna and his devotees, Karshna. Those who have given themselves over to him. Есть Кришна и Каршна, Кришна и Кришнины, то есть его преданные, вручившие себя Кришне. Who have a legitimate connection with a legitimate agent. Те, кто получили настоящую связь с настоящим посланником. Like, a faithful soldier might misinterpret an order or make a mistake in battle. Как, например, верный солдат может приказ, какое-то указание, данное ему в битве. That doesn't mean he's become the enemy. Это не означает, что он стал врагом. Mistake, he can be readjusted, corrected. Он просто совершил ошибку, и его можно исправить, его можно вернуть в естественное положение. What Sanatana Goswami is referring to more specifically are those who are envious of Krishna and his devotees. А Санатана Госвами в своем примере говорит именно о случае тех, кто испытывает зависть к Кришне и его преданным. And just to make the example even stronger, we could say maybe they're giving an accurate representation of something superficially. И чтобы пример был еще ярче, мы можем сказать, даже если такой человек представляет что-либо правильным, корректным образом с поверхностной точки зрения. But what is their motive? Но вопрос мотива. Right? Anyabhilashita shunyam jnana karmadhyanavartam anukuriyana krishnanushilanam bhaktirutama. This sloka points towards motive, that it should be without motive, ulterior motive. Эта шлока указывает на правильный мотив, а точнее на то, что должны отсутствовать посторонние мотивы. So we hear of the
so-called Bhagavatam reciter who wanted to speak the Bhagavatam before Gaur-Kishoredas Babaji Maharaj. Мы слышали об одном профессиональном рассказчике Бхагаватам, который хотел провести чтение Бхагаватам в присутствии Гаур-Кишора Дас Бабаджи Махараджа. And somehow it was arranged. And afterwards, И каким-то образом это было организовано. the people were asking Gaur-Kishoredas Babaji Maharaj what he thought about the recitation. И после люди спрашивали Гаур-Кишора Дас Бабаджи, что он думает об этом чтении. Because it's mentioned in the Bhagavatam itself that the speaker is purified, the hearer, the place, the transaction takes place. Потому что в самом Бхагаватам сказано, что рассказчик Бхагаватам очищается, слушатели очищаются, само место, где произошел рассказ, очищается. Sravana Mangalam Srimad-Atatam. This is life-saving nectar to hear about Krishna. Также сказано, что слушание о Кришне – это нектар, спасающий жизни. For souls within the realm of mortality, this is immortal, life-giving nectar, immortality. Для душ, пребывающих в обители смерти, это, рассказы о Кришне, нектар бессмертия. What did you think of his Harikatha? Итак, люди спросили Гаур-Кишора Дас Бабаджи Махараджа, что вы думаете о Харикатхе того рассказчика Бхагаватам? And he's telling everyone, get some cow dung and some cow urine. We need to cleanse this place. Но Гаур-Кишор Дас Бабаджи сказал, лучше соберите коровьего навоза и коровьей мочи, нам нужно как следует очистить это место. As if something very polluting or contaminating had just taken place. Как будто бы что-то очень скверное, грязное только что произошло в этом месте. And they're saying, but Babaji Maharaj, he just spoke, Krishna Katha, the Bhagavatam. Но люди ему говорили, ну как, почему очищаете? Ведь в этом месте только что тот человек рассказывал Шримад Бхагаватам Кришна Катху. And Gaur-Kishoredas Babaji Maharaj said, all I heard was money, money, money. На что Гаур-Кишор Дас Бабаджи Махарадж ответил, ну, я слышал только деньги, деньги, деньги. So, if it was modern times, someone can, no, we have a tape, it's all about Krishna. И в настоящее время кто-то мог бы сказать, ну у нас же есть аудиозапись, там все о Кришне. He didn't mention money once. О деньгах ни слова не было. So what is he talking about? His motive Но о чем говорит, он was говорит? financial gain. О мотиве, им двигала денежная выгода. Shraddhan Vato Nushanaya Databarna Yedya has to be a faith-based transaction. Все должно быть основано на вере. Otherwise, so-called descriptions of Krishna are misleading. Иначе так называемые описания Кришны, слова о Кришне уведут в сторону. But we spoke toward the end, I think, of the talk the other day about Bhavagrahi Janardan, that he is a heart consumer. На днях, ближе к концу лекции, мы упоминали о том, что Кришна Бхаваграхи Джанардана, он питается сердцами. So another example given in this regard is that a person who's unfamiliar with Sanskrit grammar and structure, they might express something imperfectly. И в этой связи приводится другой пример, когда человек, не знакомый с деталями санскритской грамматики и произношения, читает, произносит какие-то вещи неправильно. But if it's expressed with heart, then Krishna is accepting that. Говорит это от сердца, то Кришна принимает. Or someone else might be a Sanskritist, a pundit, and know so many slokas, so much Sanskrit, and speak the language perfectly, but if it's not from the heart, it's rejected by Krishna. He's not interested in it. А в случае другого человека, который является ученым, пандитом, знает очень много шлок, хорошо знаком с санскритом и все правильно, казалось бы, читает, но Кришна может отвергать подобное чтение. Like parents engaged in some loving exchange with their children. Как родители
они всегда относятся к своим детям с любовью. Maybe the child's language is not right, but their earnestness, their sincerity, their heart melts the heart of the parent. И даже если ребенок произносит какие-то слова неправильно, но сама нежность, сама любовь, которой пропитаны поступки ребенка, в результате нее сердца родителей тают. It's something similar to that. Что-то вроде этого. After so many lifetimes, someone at last, drowning in the ocean of nations, someone's come to the shore of the, truth. And so some shortcomings on their part can be tolerated. И о похожей ситуации речь идет и здесь. Если кто-то после многих-многих рождений, проведенных в океане неистины, в океане невежества, вдруг пытается выбраться на берег, пытается приблизиться к чему-то, то какие-то несовершенства, изъяны в его словах можно стерпеть. Also in the Gita, Krishna says, Ananyas chintayanto mam yejana paripasate tesham satabhyuktanam yoga kshemam bahamyaham. That he compensates for the devotees' shortcomings. И также в Бхагавад-гите Кришна говорит, что он сам лично компенсирует недостатки преданных. We see, as we mentioned, Mahaprabhu, although he's the Mahavaranaya avatar, he's the most merciful incarnation avatar, he cannot tolerate Upasiddhanta to come to his ear. В случае Махапрабху мы видим, что несмотря на то, что он Махаваданьяя аватара, самое милостивое воплощение, самый милостивый аватар, но он не мог стерпеть, чтобы его ушей достигала Апасиддханта. So if someone composes something, some poetry or first it's brought to his secretary Swarup Damodar, and if Swarup Damodar approves it, then it will go to the ear of Mahaprabhu. И поэтому если кто-либо сочинял какое-то поэтическое произведение или иное, то сперва это выслушивал личный секретарь Махапрабху, Сваруп Дамодар. И если он одобрял, тогда это могло достигнуть ушей Махапрабху. So some devotee wrote some poetry, some general devotees thought it was nice and that Mahaprabhu should hear it, they presented it to Swarup Damodar. И кто-то написал произведение, и большинству преданным обыденного круга это произведение очень понравилось, и они стали уговаривать этого преданного представить это вниманию Махапрабху. But when Swarup Damodar heard this, he was upset. Но когда Сваруп Дамодар выслушал это произведение, он был взволнован. He said, "You're trying to praise Mahaprabhu and Jagannath, and you've insulted both of them." Он сказал, в своем произведении ты пытался прославить Махапрабху и Джаганатха, но в результате оскорбил их обоих. Now who knows what fate awaits you? И теперь кто знает, какая судьба тебя ожидает. But then that person was very upset and filled with anxiety, and Swarup Damodar became even more merciful to him. И автор произведения, разумеется, очень взволновался, был крайне обеспокоен, и тогда Сваруп Дамодар проявил еще большее сострадание к этому человеку. By reinterpreting what he said. Он сделал это, введя свою интерпретацию слов этого человека. He reinterpreted in such a way as it became a glorification. Он предложил свою интерпретацию этих слов, благодаря которой это превратилось в прославление. Но не каждый способен на такое. That's Swarup Damodar. Это Сваруп Дамодар. So the goddess Saraswati sometimes bewilders someone high when they meant something lower. Говорят, что иногда богиня Сарасвати вводит какую-то душу в заблуждение таким образом, что какой-то человек, желая сказать что-то низкое, на самом деле говорит что-то очень высокое. But for a sincere devotee, if they realize they have misspoken, then first they'll want to correct that. It will lead them to
study the books, the teachings of the Guru Varga with greater scrutiny. Но в случае, если искренние преданные просто оговорились, рассказывая что-то, то, во-первых, они сами захотят исправиться, и это желание приведет их к более глубокому, пристальному изучению священных писаний, слов учителей. There's an audio term, fidelity and high fidelity. Есть такой термин в аудиотехнике – достоверность, как слово hi-fi происходит от высокая достоверность. And one of these companies, they called His Master's Voice, they had a logo where they, the dog, Fido, that's playing on this thing, who only, takes directions from his master. The dog, they're saying at the time, this is old, like 19th century advertising, this thing is so good, it's as good as the original. So they showed the dog listening to, what? His master's voice. И когда-то, давно, еще в 19 веке, была такая рекламная кампания, знаменитый рекламный плакат. Компания производила устройства звукозаписи и звуковоспроизведения, патефоны того времени. И на плакате была изображена собака по кличке Фидо, которая настолько верна своему хозяину, что слушает только его голос. И рекламный слоган этой компании был таков: мы настолько достоверно воспроизводим звук, что наш звук не уступает голосу хозяина, голосу оригинала. So Srila Guru Maharaj, in one of his poems in praise of Srila Saraswati Thakur, the last line says, Vilasatu Hridi Nityam Bhakti Siddhanta Vani. May the Vani, the voice of Bhakti Siddhanta Saraswati, play forever in our hearts. И на том плакате собака была изображена внимательно слушающий голос хозяина, доносящий из патефона. И Шрила Чайтанья Махарадж в своих словах о Сарасвати Такура написал следующие строки: «Виласату хридинитям бхакти ситанта вани». Так пусть же голос, слова Сарасвати Такура вечно играют в наших сердцах. As the poet says, in the deep heart's core. Или, как сказал один поэт, в самой глубине сердца. Right, so we pray to be instruments of high fidelity. Мы молимся, чтобы стать инструментами высокой достоверности, of accurate reproduction. Точного воспроизведения. Sometimes Guru Maharaj says kirtan means to reproduce. Иногда Гуру Махарадж объяснял, что киртан означает воспроизводить. Still, in Krishna's parting words to Uddhava, in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, this sloka has these two words: Parampar Jena Prakriti by Chitrad. Prakriti by Chitrad, he's saying to Uddhava, he said, when I first disseminated this divine knowledge, went to Brahma, Tene Brahma Hrida, then from Brahma to his sons, disciples, followers, and according to their individual temperament, their mentality, it was modified. Но тем не менее, в своих прощальных, завершающих наставлениях Уддаве, в 11-й песне Бхагаватам, ближе к ее концу, Кришна, обращаясь к Уддаве, использует следующие два слова «пракрити вайчитра». Он говорит, в процессе передачи этого знания происходит модификация. Изначально это откровение было передано мной Брахме в его сердце. Затем он передавал это своим ученикам, те своим ученикам. Но в соответствии с темпераментом каждого воспринимающего со временем возникают видоизменения. When Guru Maharaj was in school, and others may have this experience also, a teacher conducted a test. Say there's 4 rows of students, 10 students in each row, tells the first student something, whispers in there. He's supposed to tell the next student, and it goes all the way around, and then at the end, and then you have the last student and the first student tell what was said. Как в школе иногда делают. Вероятно, многие сталкивались с подобным экспериментом, когда учитель рассаживает всех учеников в одну длинную цепочку и шепотом на ухо говорит первому что-то, тот пересказывает это второму, тот третьему. И так, пока дойдет до конца, если там, например, 40 учеников, последний говорит вслух то, что он услышал.
By the time you compare the last student and the first student, everybody's laughing. Но если сравнить Right. то, что говорит последний студент, и то, что было сказано первому студенту, то всем становится смешно. It's gone so far away from what it was initially. Это настолько далеко от оригинала. So Guru said, I spoke this to my sons and disciples according to their individual temperament. They modified a little this way, that way. And then Guru said, what was the conclusion? And now, what is the world? What's descended from that? A religious jungle. И так Кришна говорит, я изначально передал это своим сыновьям и ученикам, они приняли это каждый со своей некоторой модификацией, те затем передали. И к чему это привело в наших условиях? Гуру Махарадж использует следующее выражение: религиозные джунгли. Возникли религиозные джунгли. What does Krishna say in the 4th chapter of Bhagavad Gita? Evam parampara praptam imam rajarshya vidu sakaleneha nashta parantapa yoga nashta parantapa. That yoga nashta, it's the link. It's been broken in the course of time. И с чего начинает Кришна 4 главу Бхагавад-гиты? Он говорит, что это знание передавалось от одного к другому, но в конце концов йога-нашта, эта связь была разрушена, эта цепочка была разрушена. So I'm speaking it again to you. И, говорит он, поэтому я снова рассказываю это On тебе. this point, Bhaktivinoda Thakur mentions, he's saying that due to the influence of time and other things, inevitably, invariably, the truth is converted into error. И об этом Бхактивинод Такур говорит следующее. Под влиянием времени истина неизбежно всегда превращается в ошибку. Oh, that's terrible, that's horrible. Мы можем сказать, но это же ужас, это страшно. And certainly it is. Конечно, да. This is Sambhavami Juge Purchanaya Sadhanam Vinashaya Siddhasudha Dharma Sangsta Panartaya Sambhavami Juge. He said, therefore, I either have to come personally or through an agent, avatar incarnate agent, to reestablish the link, reestablish the truth in its former purity. И поэтому Кришна в той же гите говорит, и поэтому в каждую эпоху я снова не схожу. Мне приходится либо не зайти либо не зайти лично, либо через посланников, через аватар, воплощений, представителей, для того, чтобы восстановить связь. So Bhaktivinoda makes the observation, he's saying, then new revelation will continually be necessary. И Бхактивинод Такур делает следующее заключение. Следовательно, новое откровение постоянно необходимо. Our necessity is for something living and pertinent to the present. Мы нуждаемся в чем-то живом, в чем-то актуальном в настоящий момент. It won't be that divine revelation is something that happened 500 years ago, 5,000 years ago, 5 million years ago. Не может быть, чтобы божественное откровение это только то, что происходило 500 лет назад, или 5000 лет назад, или 5 миллионов лет назад. That's why Guru Maharaj has this theme of form and substance. Вот почему Гуру Махарадж снова и снова возвращается к этой теме форма и суть. You form an organization or to promote an ideal. Вы формируете организацию, чтобы продвигать идеал. If the ideal becomes lost, then what is the purpose of, what is the organization promoting? И если идеал теряется, то продвижением чего занимается организация? So he's always putting emphasis upon substance over form. Поэтому он всегда подчеркивает, что суть, содержание выше формы. When the two are running parallel or seamless, that's fine. But if there's some diversion between form and substance, we side with substance. Если присутствует и форма, и суть одновременно, то это прекрасно. Но если возникает расхождение между ними, то мы всегда сторонники сути. And if something is a divine transaction, means Krishna's will in the background, then he has some
he's sanctioning what will pass through the agent to the receiver. И если то, что мы делаем, та транзакция, что происходит при нашем участии, божественно, то есть Кришна находится за ней, то так или иначе Кришна своей волей санкционирует, дозволяет, чтобы то, что ему угодно, прошло через нас, используя нас как инструмент. We know in the case of Sarvabhauma Bhattacharya, the court pundit of the king of Puri, he, thinking Mahaprabhu to be a young, handsome sannyasi, thought, I shall educate him in Vedanta for his own benefit and upgrade his sannyas. Мы знаем, что Сарвабхаума Бхаттачарья, придворный пандит в Джаганатхапуре, встретившись с Махапрабху, решил, что Махапрабху это юный красивый саньяси и пожелал помочь ему. Он решил, я буду объяснять этому молодому человеку Веданта Сутру, давать ему лекции о Веданте, чтобы улучшить его положение. So every day they meet, he's explaining Vedanta to Mahaprabhu. И каждый день они встречались, и Сарвабхаума объяснял Веданту Махапрабху. And Mahaprabhu is not nodding his head or in any way indicating any affirmation. А Махапрабху внимательно слушал, но ни словом, ни жестами, ни кивком головы никак не выражал своей реакции. And Sarvabhauma is saying, well, let me know if this is too high for you, if you can't understand what I'm saying. Сарвабхаума в какой-то момент сказал, ну, пожалуйста, дай мне знать, если то, что я говорю, слишком сложно для тебя, если мне нужно объяснить попроще. And Mahaprabhu said, no, I understand Vedanta clearly. I don't know, what are you talking about? На что Махапрабху ему отвечал, вообще-то саму Веданту, о которой идет речь, я понимаю превосходно, но вот о чем ты говоришь, я не понимаю. So, what? Что? This impertinent young boy. Бесстыжий молодой человек. So he selects this Atma Rama sloka from the Bhagavatam. He's saying, maybe if I demonstrate my superior intellectual prowess, he'll appreciate that. И тогда Сарвабхаума выбрал одну из шлок Шримад Бхагаватам, Атмарама шлоку, и подумал, если я продемонстрирую свой высочайший интеллект, объяснив эту шлоку, тогда, быть может, он признает мои объяснения. So he gives 9 interpretations of the sloka. И Сарвабхаума дал 9 толкований этой шлоки. And he's very proud of himself. Весьма гордился этим. Then he turned, you can say something? И обратился к Махапрабху, ты, может быть, что-то добавишь? And Mahaprabhu gives 18 explanations, double. А Махапрабху дал 18 объяснений, в два раза больше. Then Sarvabhauma he starts seeing him in a new way. И тогда Сарвабхаума начал видеть Махапрабху по-новому. Because this is their play, their pastime. Now he's left the intellectual plane and gone into the faithful world. Это их игра. И в процессе этой игры Сарвабхаума покинул интеллектуальный мир и начал вступать в мир веры. And Mahaprabhu reveals to him, according to his heart's necessity, the Shadbhuj Murti, 6-armed form. И Махапрабху явил ему, Сарвабхауме Бхаттачарьи, в соответствии с потребностью его сердца, свой шестирукий облик, Шадбуджа. 2 arms Ramachandra, 2 arms Krishna, 2 arms Mahaprabhu, showing who was Rama, who was Krishna. Now he has appeared as Sri Chaitanya Dev. Шестирукий облик, 2 руки Рамачандры, 2 руки Кришны и 2 руки самого Махапрабху. Тем самым он показал ему, что тот, кто был Рамачандрой, тот, кто являл себя как Кришна, ныне я, тот же самый Махапрабху. So he's revealing his divinity to him. Иными словами, он продемонстрировал свою божественность. Whereas Guru Maharaj points out, the comparison to Ramananda Roy, Rasaraj Mahabhav Duyekarup, Mahaprabhu only to Ramananda is revealing his internal identity.
И Шрила Гуру Махарадж противопоставляет этот случай иному случаю, когда Махапрабху явил свой сокровенный облик Рамананди Раю. Ведь то Рамананди Раю и только ему он явил свой самый сокровенный, самый тайный облик. That he's the divine Radha Govinda Militva Tanu, the divine combination of Является божественным слиянием, божественным единением в одном теле Радхи и Кришны. So to Sarvabhauma, his divinity in the general sense, but to Ramananda, specifically his ecstatic, emotional interior. Итак, Сарвабхауме Махапрабху продемонстрировал свою божественность, но Рамананде он показал внутреннюю сокровенную часть своих экстатических переживаний. But later, Mahaprabhu is Sanatan Shiksha, giving instructions to Sanatan Goswami. Но позже Махапрабху давал Санатана Шикшу, наставление Санатане Госвами Прабху. And they're discussing that Atmarama slok. И при этом они обсуждали ту же самую Атмарама шлоку, Which Sarvabhauma gave the 9 explanations, Mahaprabhu gave the 18. которой Сарвабхаума дал 9 толкований, а Махапрабху 18. And with Sanatan Goswami, Mahaprabhu gives 60 explanations that don't touch the 27 given previously. Но в случае с Санатаной Госвами Махапрабху дал 60 объяснений, которые при этом не затрагивали те 27, что были даны ранее. And Sanatan Goswami, this is beyond human capacity. It's divine. Санатан Госвами понял, это за пределами возможного для человека, это божественно. And Mahaprabhu tells Sanatan Goswami, why are you glorifying me? You know, every letter, every word of the Bhagavatam is Krishna and therefore infinite. На что Махапрабху отвечал Санатане: зачем ты прославляешь меня? Неужели ты не знаешь? Каждая строка, каждое слово Бхагаватам — это сам Кришна, а значит бесконечно. And then he says, actually, it is according to your heart's necessity that all of these meanings are awakening within me. Более того, продолжал он, именно благодаря потребности твоего сердца все эти толкования, смыслы были явлены через меня. So Mahaprabhu was saying, it's not that I'm trying to impress you with my intellect. Махапрабху, то есть пояснил ему, не то, что я пытаюсь впечатлить тебя своим интеллектом. In fact, what's passing through me to you, I don't even understand at all. На самом деле, я сам не понимаю всего, что не сходит через меня тебе. But what I do understand is that Krishna has the plan to grace you through me. That much I know for sure. Но что я понимаю, это что у Кришны есть план пролить на тебя милость, используя меня. Вот это я знаю точно. He said, now I feel another meaning awakening in me. И, продолжает он, теперь я чувствую, что во мне пробудилось еще одно толкование. Due to your heart's necessity. Благодаря потребности, живущей в твоем сердце. That's the way Krishna consciousness shall be disseminated. Таким образом будет распространяться сознание Кришны. It's not about being a good speaker, hearer, listener, studying the books deeply, academic, scholastic, anything. Это не вопрос талантов оратора, внимательного слушания, каких-то ученых способностей, интеллекта или чего-либо в этом роде. Shruti bir, Brahmrigyam. What was it? The gopis, what the Vedas are searching for, they've got it. Уддава говорит, то, чего веды ищут, то, что веды пытаются найти, гопи уже получили. The Vedas, they don't have what the gopis have. Веды собственной персоной не обладают тем, что есть у At best, гопи. they're indicating the direction. Go this way. В лучшем случае веды показывают направление, говорят, идите в эту сторону. So, Krishna is revealing himself according to the heart's necessity. Итак, Кришна являет себя в соответствии с потребностью чьего-либо Tene сердца. Brahmahrida, the heart-to-heart transaction. Это передача от сердца к сердцу. So we don't want to obstruct that. That's our position. А мы не хотим стать помехой для этого. Таково наше положение. By allowing ego to enter or some other thing, we want to, nimitta matram bhavasavya sachan, offer ourselves as instruments to the will of
Sadhu Shastra Guru Vaishnava. Мы не хотим, чтобы наше эго или что-либо еще помешало этой передаче. И поэтому, как сказано в Бхагавад-гите, мы хотим стать инструментами, совершенными, чистыми инструментами в руках Господа. So the devotees are very cautious about what they express. Поэтому преданные крайне осторожны в том, что они Always говорят. checking that against the high upper world, higher authority. И всегда сверяются с высшим миром, с высшими авторитетами. We know in the Gita Govinda, the poet Jayadeva Goswami, some inspiration comes to his heart to express something, to write something, and he's thinking, it's too much. Мы знаем, что великий поэт Джайадев Госвами, когда писал свою Гита Говинду, в какой-то момент почувствовал вдохновение в своем сердце написать нечто, определенное выражение, но думал он, нет, это перебор, это слишком сильно. It's too much audacity. Он думал, это слишком большая дерзость. Maybe I'm getting overwhelmed by my own cleverness. Быть может, меня просто переполняет моя собственная умность. The thought occurred to write that, and the love affairs of Radha and Krishna was called Man, some loving argument, and that Krishna is kneeling to descend to touch the lotus feet of Radharani and beg forgiveness. Речь шла об описании следующего эпизода, что в взаимодействии, в общении Радхи и Кришны, когда между ними возникает общение, называемое мана, любовные споры, в какой-то момент Кришна испытывает желание склониться к стопам Шримати Радхарани, чтобы желая обрести ее милость. This is too much. И Джайадев подумал, нет, это перебор. Better put the pen down, go bathe, take a little prasadam, rest, and come back later. Лучше устроить перерыв, отложить перо, пойти, принять омовение, принять прасадам, отдохнуть и вернуться к произведению позже. He's not thinking, oh, I'm the great poet Jayadev, author of the Gita Govinda, whatever I write is perfect. Он не думал, я сам великий Джаядев, автор Гита Говинды, все, что я пишу, совершенно. So he goes off, and then what are we told? Krishna assumes the form of Jayadev. Итак, он ушел, вышел, и в этот момент нам объясняют, сам Кришна принял облик Джаядева. And Krishna enters the room, picks up the pen, and writes in that Radhamadaya Hridayata, Dehi Padapalavam Udaram. He writes this himself. И сам Кришна в облике Джаядева зашел в его комнату, взял в руки его перо и написал эти самые слова «Дехи падапалавам ударам». Then comes out Jayadev's wife, seeing Krishna as her husband, gives him lunch. И затем он вышел из комнаты, его увидела жена Джаядева, приняв его за своего мужа, накормила обедом. And Krishna leaves. Then Jayadev, the poet, comes back from bathing. Итак, затем Кришна ушел, и тут Джаядев вернулся домой после омовения. And sees his wife eating. И видит, что его супруга кушает. And the custom was that the husband will eat first, then the wife will eat. So he's saying, what are you doing? Но традиция была такова, что сперва кушает муж, и только после кушает жена. Поэтому он удивился, как, почему? Finished the line of poetry, came out, took prasadam. И она объяснила, ну как, ты же уже вернулся, зашел в комнату, дописал строку и после этого покушал. And Jayadev goes to the room and sees, and Krishna's written in his hand, Dehi Padapalavama. Krishna wanted it to be known in the world that yes, sometimes I fall at the feet of Radharani begging forgiveness. И тогда Джаядев вошел в свою комнату и увидел, что рукой Кришны дописаны эти слова «Дехи падапалавам». Иными словами, Кришна хотел возвестить всему миру, что да, такое бывает, что он, Кришна, припадает к стопам Шримати Радхарани, желая, чтобы она простила его. How sweet, how loving, how affectionate is Krishna. Насколько сладок, нежен, полон любви Кришна. So then Jayadev goes to his wife,
give me some of that prasadam. И тогда Джаядев пошел к своей жене и сказал: да, угости меня этим просадом. You can understand that Krishna himself came. Он понял, что к нему приходил сам Кришна. So, Krishna will help us Поэтому Кришна нам поможет. to represent his consciousness, his conception properly. Представить его сознание, его концепции правильно. If we're sincere, we'll pray for that. Если мы искренне, мы будем молиться об этом. But don't make Krishna work Но, on your behalf. но не заставляйте Кришну работать за себя. Devotees, they can't, they have so much love for Krishna, they can't tolerate that idea. Преданные, они питают настолько огромную любовь к Кришне, что подобная мысль, чтобы Кришна за них что-то делал, для них нестерпима. As Guru Maharaj says, pure devotion is such, they don't allow a pinprick through which any remuneration could pass back to them. Шрила Гуру Махарадж говорит, любовь чистых преданных такова, что они не позволяют даже малейшей, даже крупинки служения со стороны Кришны просочиться к ним. Only want to serve Krishna. Они хотят только служить Not Кришне. to observe Krishna, to serve Krishna. Не наблюдать за Кришной, но служить. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes. Вообще, ну, в религии всегда говорится, что мы должны любить друг друга, своих близких, мир окружающий, да? Иногда мы это делаем неправильно или как-то по-своему. Вот как правильно любить своих близких, кого ты не знаешь, вот как этому научиться? Generally, in religion, it is told that we are supposed to love our beloved ones, our close ones, all the people around. But sometimes we do that perhaps improperly. So, what is the proper way to love all the people, including people unknown to us? By loving the source of all people, Возлюбив источник всех людей, the Lord, Господа, Divinity, Krishna. Господа Бога, Божественное, Кришну. When there's a pastime of Krishna where Brahma, the creator of the universe, that this little cowherd boy Krishna is the supreme absolute truth, the supreme Godhead. Когда Творец Вселенной, Господь Брахма, не мог понять, не мог постичь, что тот, кто предстал в облике очаровательного юноши, на самом деле является верховной личностью Бога, самим Господом. I can understand the four-armed Vishnu, Lakshmi Narayana Vaikuntha, but that this little boy with the flute, the stick in his belt for herding cows, that he's the supreme Godhead. His four heads couldn't get around it. Творец Вселенной, Брахма, думал, я понимаю, когда Господь, это четырехрукий Нараяна, Вишну, со всем величием, но что этот очаровательный юноша со флейтой, с палочкой, которой он пасет телят и коров, что он, Всевышний Господь, этого я постичь не могу. Все четыре головы Брахмы шли кругом от этой мысли. And Krishna had just finished a pastime where now dancing in heaven, showering flowers, singing, and Brahma on his planet, the topmost part of the material, could hear all this. He came to see what's all the fuss. И непосредственно перед этим Кришна закончил свою игру, в завершении которой все боги и богини с высших планет осыпали его цветами, не зайдя к нему на своих кораблях. И услышав это, Брахма со своей планеты, которая является высочайшей в материальной вселенной, решил тоже не зайти и посмотреть, что за шум. So all these adult gods and goddesses are worshipping this little boy. И увидел, как все эти взрослые, сознательные боги, богини поклоняются этому маленькому мальчику, Who's sitting with his friends
on the banks of the Jamuna River with their cows and their со своими друзьями, пастушками на берегу Ямуны, они сидят и обедают. So he thought, I'll steal all his boyfriends and their calves, and we'll see. Probably he'll start crying. И Брахма подумал, вот что я сделаю, я украду у него всех его друзей, пастушков, всех его телят, и посмотрим, что тогда он скажет. Наверняка он заплачет. Hides them, puts them in a mystic slumber on his own planet, and then he wants to see what Krishna's reaction will be. Итак, Брахма похитил всех друзей Кришны и телят, поместив их в мистический сон на своей планете, и вернулся посмотреть, что теперь Кришна делает. And when he looks back, he sees there's Krishna with all the cowherd boys and all the cows, same exact scene as before. Но вернувшись, он увидел, что Кришна все так же сидит, с теми же самыми друзьями, телятами, ничего не изменилось. He's middle-aged, so he's thinking, maybe I'm losing it a little bit. Брахма уже в средних годах, зрелого возраста, поэтому он подумал, может быть, я начинаю сходить с ума. So look, sees in the cave. No, I took them. They're there, and now, but they're here also. He starts becoming bewildered. На месте ли они там, в пещере, где он их спрятал? Да, они там. И вот они здесь же, рядом с Кришной, тоже одновременно. Он стал очень удивляться. And as he looks more carefully, he sees each cowherd boy turns into a four-armed Vishnu form. Но, приглядевшись пристальней, он увидел, что каждый из друзей-пастушков Кришны – это на самом деле облик Вишну. And he sees the grass, the molecules, the atoms, the sun, the directions, everything is moving, is dancing and singing the glories of Krishna. Что все они четырехрукие облики Вишну, каждая травинка, каждая молекула, даже все стороны света, все в едином танце прославляет величие Кришны. And ultimately he comes to his senses and starts praising Krishna. В конце концов, Брахма пришел в себя и начал прославлять But Кришну. we're told this only lasted a short time. It was his planet, Brahmaloka, different time system. So a moment there is like a year here. So one Earth year had passed. И хотя все это произошло очень быстро по меркам времени планеты Брахмы, но поскольку там масштаб времени другой, то это короткое мгновение там продлилось год по земному времени. So during that year, Krishna had transformed into all these replicas of the cowherd boys and cows. И на протяжении этого года Кришна трансформировал себя в точные копии всех своих друзей-пастушков и телят. And the mothers of those boys, although they're their own children and they loved them so much, deep in their hearts they knew they loved Krishna a little more. И матери всех этих мальчиков всегда знали, что каждая думала, это мой ребенок, я очень его люблю, но в глубине своего сердца каждая знала, Кришну я все же люблю немного сильнее. But they found that suddenly they're loving their own children the way they love Krishna. Но на протяжении этого года они с удивлением для себя обнаружили, что они любят своих детей так же, как Кришну. Because that's some special grace, he became their child. Потому что по особой своей милости он стал их ребенком. So that joy that his mother had, they're having that directly. И поэтому та радость, что может испытывать мать Кришны, они испытали такую же радость And непосредственно. the same thing for the cows and cows. И то же самое в случае коров и телят. They thought, now I'm loving my calf the way I love Krishna. This is amazing. Коровы думали, теперь я люблю своего теленка, своих телят так же, как я люблю Кришну. Удивительно. So really, love and Krishna Prem are synonymous. Поэтому на самом деле любовь и Кришна Према – это синонимы. So real expression of love is towards divinity and by extension to all of his parts and parcels. Настоящее проявление любви – это любовь к Господу, и как к Его проявлениям, как к Его творениям, ко всем живым существам. But we're told by no less than Krishna himself that love should be directed towards his devotees.
Но нам говорит никто иной, как сам Кришна, что эту любовь надлежит направить на его преданных. He's most present in his devotees. Он в наибольшей степени представлен в своих преданных. 3 different types of devotees. Есть 3 разных типа преданных. The highest devotee sees everyone in terms of their relationship with Krishna and therefore loves everybody. Высший преданный, он видит каждого, рассматривает каждого с точки зрения его связи с Кришной, и как следствие этого естественным образом любит каждого. So, as our grand guru says, religion means proper adjustment. А гуру нашего гуру говорил, религия означает найти правильное положение. So in this case, the absolute and the relative. В данном случае речь идет о правильном положении абсолютного и относительного. Isyavasyamidam sarvam. Focus all of our energy toward the absolute center. Направить всю нашу энергию на абсолютный центр. Pour water on the root of the tree, put food in the stomach. Поливать водой корень дерева, помещать пищу в желудок. Then all the parts are nourished. Тогда все части обретут питание. That's the way to properly direct.
Dev Goswami Maharaj ki jai. Jai Om Vishnupad Shil Bhakti Rakshak Shridhar Dev Goswami Maharaj ki jai. Bhagavan Shil Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur